I came here one summer, that was 6 years ago, and I came for 2 weeks, and I had no idea how it was going to be. After the first day, I was hooked, and I loved it. Tänne mä tuun aika usein itekseni istuskelee. Kuuntelen vaan meren ääntä, puiden havinaa ja lintujen laulua. I love to actually just go out on a Sunday, walk through the streets, or you can go walk down to the flea market and meet new people and try to find different characters, because you have people from different nationalities, which is interesting to approach. Aufs Tempelhofer Feld zu gehen und da den Grill auszupacken und mit den Freunden ein schönes Barbecue zu machen, ist definitiv eine der besten Sachen, die man in der Gegend machen kann. I'm always traveling so much, and so I'm always here and there and kind of on the move. So I really actually didn't feel like I had a home for maybe 10 years. And now I really feel like at home. Home is for me more a feeling rather than a space, and humans are the ones who make spaces, so I guess that's what I like about it, to feel connected to the area through people. Mun ikkunasta näkee tiiliseinän, mikä ei haittaa yhtään, ja sen yläpuolella tähti taivas. Se on ihan täydellinen. Meine Wohnung bedeutet mir wahnsinnig viel. Sie muss nicht groß sein, sie muss nicht luxuriös sein, aber sie muss meine sein. Piirrä oma ympyräsi ja anna vuokrakodin löytää sinut. Iglo Rent.